Ok, chiquillos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Entrevistando a las Leyendas. El día de hoy tengo el placer de tener con nosotros a Memorizer92, quien es un jugador coreano que tendremos la oportunidad de ir conociéndolo mucho más el día de hoy. Y ahí están sus redes sociales, tanto en YouTube como en Twitch, Memorizer92. Y también tenemos nuestra querida tía teacher Javi, que tenemos ahí su red también de Javi Please, que nos va a estar haciendo de intérprete y traductora, ayudándonos en esta traducción de la entrevista de Memorizer con el gameplay que tenemos de él en el fondo de Gate 4 de Brelshaza en este caso. So, first of all, I want to thank you, Memorizer, for coming to take the time to come to the stream. I really appreciate you because it's really hard to get in touch, like being in a South American community, to get in touch to the non-Western part of the community, you know. So I really appreciate the time that you take to be here. And as I say, Javi is gonna be our interpreter. She's an actual English teacher in our country, Chile, South America. And she's gonna speak actually really better than me, so don't worry. Okay. Yeah, sure, no problem. Okay, so we can just start. You have any question, or should we just start? It's okay to start. I'm ready. Okay, Memorizer. So I'm gonna do the question in Spanish, and then Javi is gonna do the question in English. Bien, chiquillo, entonces yo voy a hacer la pregunta en español y nuestra querida Javi va a hacer la pregunta en inglés. Nuestra primera pregunta dice, Memorizer, para que la gente de Latinoamérica te conozca un poco más, ¿podrías partir diciéndonos cuándo comenzaste a jugar Lost Ark y por qué? Okay, so to start the interview, and so the Latin American people can get to know you better, Memorizer, could you share with us when did you start to play Lost Ark and why? Sure. I started playing Lost Ark 4 years ago exactly. 2018 November. Like around there, yeah, November, because that's when the game was released, and I started to play the game because at that time I didn't have any, I lost interest in most of the other Korean RPG games. So I was looking for a new game that I can try to start on, and yeah, the Lost Ark just got released at that time, and yeah, I started to play it. Yeah. Okay, thank you. Serllino? Ah, ¿la respuesta la leo yo? Yes. Ok. Sure. Entonces, Memorizer nos dice, comencé hace exactamente 4 años, el 2018 de noviembre, cuando el juego se lanzó. Comencé porque en ese tiempo no tenía otros intereses en los juegos que actualmente había en Corea y estaba buscando un juego que probar y justo se lanzó Lost Ark. Es una historia muy similar a la cual nos cuenta Saint Tone. It's actually a really similar story that Saint Tone told us when we asked her a similar question. So it seemed like it's like a common thing in the Lost Ark community in Korea that Lost Ark releases in a state that the other games in Korea were like really bad, isn't it? Oh, you mean when the game was out? Yeah. When the game launches. Yeah, when the game was launched, it was really bad. But no, I mean the other games, like the competitors. The competitors. Oh yeah, I see. Like there were some games, some of the KRPG games. Like I'm not sure if I can refer to that. Like like some Maple Story, Maple Story or like Dungeon and Fighter kind of stuff. Like, I know it. Yeah, the thing is, those kind of games are games where your armors, your gears can be destroyed when honing them. Oh. Yeah, and the Lost Ark, when Lost Ark came out, Lost Ark didn't have anything like that. So that's one part that I thought it is friendly to the players, and I think that's the number one thing that triggered my interest. Yeah.
Ok, entonces lo que nos dice, lo que le pregunté a Memorizer fue básicamente, era qué opinaba él, porque si es que era algo bastante común, como le pasó a Sainton, del estado de los otros videojuegos en Corea cuando se lanzó Lost Ark. Si los otros videojuegos estaban malos acaso, o por qué empezó a jugar Lost Ark, justo diciendo que, no, que los otros juegos no les estaba perdiendo interés. Y que lo que nos dice Memorizer era que lo que tenían muy mal todos los otros juegos que habían en Corea era que todos estos MMORPG tenían una posibilidad de destruir tus objetos al intentar de hacer horny, al intentar de tener una mejora en estos objetos. En cambio, Lost Ark cuando se lanzó no tenía esta chance, simplemente uno falla y se va aumentando la energía de artesano como nosotros ya sabemos, y por eso era mucho más amistoso para los jugadores y aumentó el interés de Memorizer92 en este juego. Thank you, Memorizer, for answering. So No let's problem. go to the next question. It's gonna be the number 3, Javi, because we already answered Okay. the number 2. Ok. Adelante. La pregunta sería, ¿cómo comparas estos MMORPGs a Lost Ark y cuáles serían las diferencias que te mantienen a ti activamente jugando en Lost Ark aparte de esa posibilidad de destruir en los objetos? Hablando en términos como jefes o contenido ya de grupo. Okay, Memorizer. So, how do you compare these other games that you mentioned to Lost Ark? And what are the main differences that kept you playing Lost Ark instead of these other games? Besides what you already mentioned, right? About the objects being Exactly. destroyed. Mhm. Exactly. Well, so what should I say? Not just the gear getting destroyed, but also graphic stuff. Yeah. So like other games, other KRPG games were mostly like they were released long time ago, like early in 2000s, and they had a like relatively a bad graphic. And when Lost Ark was launched, even though it was a new game, it had a great graphic. Yeah, just like the Lost Ark in nowadays. And like I mean, like nowadays in 2022, like I'm not sure if you can actually say if the Lost Ark has a great graphic or not compared to like all kinds of other games. But back in like 2018, Lost Ark was relatively it did had a very good graphic compared to other RPG games, and also like that triggered my interest on playing it. Yeah, and like Lost Ark is a game where you can wear like bikini and those kind of stuff, right? With that kind of great graphic, like it's very good, right? Yeah. Ok. Entonces, la respuesta que nos da Memorizer es que no solamente fue la destrucción de los objetos en estos juegos, sino que fueron los gráficos. Porque los otros juegos que eran KRPG, que son los RPG coreanos, los habían lanzado ya hace mucho tiempo, entonces tenían gráficas de los más o menos los 2000, entonces su gráfica era muy mala y no se podría comparar con lo que el día de hoy vemos en Lost Ark. Además de eso, de que Lost Ark tiene una mejor gráfica y parece bastante de eso, no es el típico juego, ya que también tiene los cojones, por así decirlo, de poder poner bikinis y cosas de ese estilo, que también llaman la atención mucho de nuestro querido Memorizer, o como también popularmente se lo conoce en las calles, nuestro querido Kumerizer. Ok, the next question, Memorizer. La siguiente pregunta sería, ¿qué te llevó a hacer videos y streaming en este juego específicamente, creando tu canal Memorizer92? ¿Qué te motivó? Okay, so next question. Why did you start doing streams and videos of this game, creating your channel Memorizer92? What was the main motivation? Oh, I actually had a job like till that last year, November. And the thing is, I thought that like the job didn't suit me well, and I was looking for something else after quitting the job. And I was wondering for several months, and
And then the game was released to the West this January, right? And I kind of like, I was hesitating. Like it looks like a good opportunity, to create some content and help some West people to play the game. So that's how I started to create my YouTube channel for the first time. That was this March, and my first ever video was Valganus guide, and that's how everything started. Yeah. Okay. Excelente. Entonces, me da risa porque es muy similar a la historia que ustedes saben mía de cómo yo empecé en Lost Ark, básicamente, haciendo videos en YouTube. Entonces, lo que nos contó Memorizer en respuesta fue que tenía un trabajo, pero este trabajo no le acomodaba muy bien y buscaba algo que le llenara más. Y en este momento, el juego fue lanzado en el occidente, que eso pasó en febrero más o menos de este año. Y él dudaba si es que empezar o no a hacer contenido en YouTube, tanto en Twitch, porque parecía como una buena oportunidad para actualizar así a la gente y tenerla más o menos, ayudarla básicamente, como lo hago yo también en mi canal, a la gente del occidente. Para poder para que no se mueran en los jefes y entender las mecánicas de este juego, que es lo más entretenido a mi parecer de este juego. Y su primera guía que nos cuenta fue la guía de Belganos, que obviamente es como el primer jefe realmente que tiene así como una real mecánica que te va a parar si es que no te la sabes o no ves un video anteriormente. So I find it funny because it's kind of the same mindset that I have when I started my YouTube channel and I started to stream Lost Ark, actually. So it's kind of funny. Like in my South America community, I saw the South America community needed help because they didn't understand the English guides. So they will die in Belganos. So it's kind of similar that story. So it's really funny. Yeah. And actually, it's really interesting because Belganos is actually the first the first world that you face when you start playing Lost Ark, like the first boss that you actually kind of have to see a guide if you kind of want to know what is happening. So yeah, it actually was in retrospective a good opportunity, no? Yeah, Valganos is actually hard. Yeah, it is for the first time. Yeah, but you say that. Would you say that in retrospective, are you happy with your decision? It was a good opportunity, like that you took it. Are you like happy with your achievement? Like, I don't know if you understand my question. Oh yeah. I'm definitely I'm happy with the achievement. Yeah. Yeah. Thanks to all the community. Ok, le pregunté básicamente si es que también en retrospectiva, hablando ya que estábamos hablando de cómo empezó, si es que estaba como agradecido de dónde había llegado y si no, si es como que si encontraba que su decisión era buena, pues entonces le dijo que sí, que claramente que sí y que gracias a toda la comunidad. Ok, so to the next question. So now in Spanish first. La pregunta número 5 estaríamos. ¿Cómo fue tu experiencia en las Legions Commanders en Lost Ark, partiendo con Baltan, que se estrenó en Corea? ¿Qué pensaste de su dificultad? ¿Fue un jefe fácil o difícil para ti? Okay, so next question. How was your experience with the Legion Commanders in Lost Ark, starting with Baltan, which premiered in Korea? What did you think about the difficulty? Was it hard or was it an easy boss for you? So when the very first Legion Raid voting came out, it was very, very hard. Yeah, it was extremely hard. I think so at that time, what should I say? Like nowadays, starting from Braille, there's whenever a major gimmick happens, there's a text. There's a text on the bottom side, like it shows what you have to do. So it wasn't hard to find the gimmicks, but I believe when voting came out, there was a text, but it doesn't show you exactly what you should do. For instance, on gate 1,
the 8 orbs, right? The 8 orbs that you have to take and stagger. That one, like, we literally had no idea. Like, people had no idea what's happening there, and also there was no guide because it just got released first time in the server. So we were like my party, I believe I wiped on that gimmick for like 4 hours, I think, just on that stagger gimmick on gate 1. Yeah, and also like no one came up with all 6 tactic, like people all staying on 6 and just weight cheesing. That, like, no one came up with that. Oh, we just did like one person taking the orb one at a time and then stagger. And like, of course, for the first time, like, that is very hard to happen because all 8 people have to be good, right? They have to know what they're doing. So I guess that's why it took like a lot of hours just to go over that gimmick. But then there's another that stagger gimmick on around like 17 HP bar, right? Yeah, people get wiped on that one. like people were like doing good on the 30, but on the 17 they started to like become Pega again, and like that took another several hours. And then yeah, it was really hard and on the gate 2 it was like, I mean, for the first time, gate 2 was harder than gate 1 because of the fall and die, systems. Like, literally everyone was like falling. Everyone was falling, and yeah, it was fun though. Yeah, but after people get to know the what's that called? The raid. Like, gate 2 is actually easier than gate 1. Yeah. So I guess that's something that's impressive. Yeah, so also you were like forced to do it like blind because the content you released, there is no guide. You didn't have like a resource, like a forum or like a patch note that say anything about the mechanics? It was completely blind, like you couldn't search any information? Or I was doing it. Uh-huh. Oh yeah, sorry. I was doing it blind because people start in the week 1, and in week 1 it's hard to get a guide because people who make a guide, like, normally the guide comes out on week 2. So yeah. Okay. Ok, entonces en esta pregunta nuestro querido Memorizer nos responde que Baltán fue extremadamente difícil cuando salió en este tiempo comparado a hoy, ya que si nosotros vemos los jefes hoy día desde Brelshaza, hay un texto que muestra lo que tienes que hacer. En ese entonces ese texto no era tan explicativo, no te decía lo que tenías que hacer, y whipeó aproximadamente 4 horas en la mecánica de las 30 barras de los lobitos, esa mecánica de los orbes que tenemos que hacer su misión. Él estuvo whipeando ahí como 4 horas porque la gente literalmente no sabía qué hacer, no entendía qué hacer, no había ningún texto que te indicara que había que comérselos uno a uno o hacer algo similar. Y además de eso, a nadie se le ocurrió, al menos en su raid y en la gente alrededor de Memorizer, hacer el cheese que se hace el día de hoy con Wei. Así que ni siquiera se les ocurrió hacer el cheese de Wei y tuvieron que progresar y whipear hasta que se les ocurrió comerse una pelota cada uno en orden correcto y hacer así la sumisión. Pero luego tenemos la sumisión que ocurre a las 15 barras. Entonces a las 15 barras vamos a tener la otra sumisión. Y en esa otra sumisión fue como otro muro para ellos pasarlo, y fue extremadamente difícil pasarlo porque ahí la gente se ponía, en palabras de Memorizer, pepega de nuevo y se morían nuevamente o no sabían qué hacer ahí en esta sumisión que ocurre 2 veces en este jefe. Y luego nos comentó que en la puerta número 2 era mucho más difícil porque en ese momento nadie entendía mucho qué hacer y todos se caían. Literalmente todo el mundo salía volando. Eso es lo que nos dice Memorizer al respecto.
respecto. Le pregunté si es que no había ninguna información, si es que no había ninguna guía, ningún foro también al respecto. Y él nos comentó que él lo estaba haciendo a ciegas porque nadie tiene una guía en la semana 1, porque las guías siempre la gente que hace guías las estrena la semana 2, porque se demora en hacer guías, tanto en YouTube como en foros. Se demora la gente en hacer guías porque tiene que pasar el contenido y crear la guía en sí. Thank you, Memorizer. So now to the next question. And in Spanish first. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando se estrenó Vykas? ¿Fue impactante para ti que los creadores hicieran un fanservice tan directo o en el mundo del gaming coreano está normalizado este tipo de cosas? Okay, next question. First, is it pronounced Vykas? Yeah. Right? Yeah. Okay. Okay, so tell us, Memorizer, how was your experience with the release of Vykas? Was the fan service from the game developers impressive for you, as it was for us? Or is it normalized in the gaming world in Korea? It was kind of bipolarized because so Fulton, like no doubt, like a lot of people, like majority of people agreed that it was a well-made, raid. It was very fun, like absolutely. But when Vykas came out, the reason why it was bipolarized is because so there were some people that saying, oh, like Vykas is doing some Vykas things, like charming people and like those kind of like some hard stuff. But the thing is, if you guys know this, Vykas has a lot more punishing gimmicks compared to Vulcan. In total, like from gate 1 to gate 3. And what happened is that this is a true story, by the way. What happened is that when Vykas came out on week 1 and week 2, there were a lot of guild that got destroyed, that literally got disbanded because this is what happened. Like it also got reported on the as a news in the Invent. Invent is a Korean version of Reddit kind of site, and yeah. So what happened is that like these kind of things like people like guildies do the Discord when doing Vykas, and then like there's like this one person who plays bad, who keeps messing up the gimmick, and then like initially people are like, oh, it's okay, you can do it, like that's how it goes, right? But then when the similar thing keeps happen, like people start to get mad, and then they start to blame him, and the guy's like what's wrong with you guys? Like I'm trying my best, and like these kind of things happen, and the guild got disbanded. And it's not like one or two guilds. There were a lot of guilds which actually got disbanded when Vykas came out because of those kind of incident. And people were memeing like, well, Vykas did Vykas thingy. They charmed the real people, and then disbanded the destroyed the guild and stuff. Like it's actually true story. Yeah. By the way. Oh my god. Okay. Yeah. For me personally, I didn't enjoy it as much as Vulcan because it was too much punishing. Like one person not doing thing correctly, it will affect the other 7 people, right? That's what Vykas is. So, yeah. Bien. Yeah, that's it. Yeah. Ok. Bien, entonces lo que nos respondió Memorizer es que estuvo muy polarizado en el ambiente cuando se estrenó recientemente Vykas. La mayoría estuvo de acuerdo que Baltan fue un jefe, una raid muy bien hecha, muy divertida. Pero cuando salió Vykas, muchos dijeron que estaba encantando a la gente, pero habían personas siempre que tocaban que jugaban más o menos mal. Y que generaron la destrucción de muchos gremios en las primeras 2 semanas que se estrenó Vykas, porque pasaban cosas que después se sabían porque se compartían en un foro coreano. Y estas cosas que ocurrían, que eran como que estaban todos en Discord y había una persona que le costaban las mecánicas, y como Vykas es un jefe que es mucho más castigador que Baltan,
si una persona lo hace mal, eso va a arruinar la diversión y el juego de todas las otras 7 personas porque van a morir y van a wipear. Y por ende, habían instancias donde en Discord flameaban a alguien que reiteradas veces hacía una mecánica mal y se destruía el gremio del cual eran parte de esas personas. Y esto es una real historia que nos cuenta Memorizer, así como que había como un meme que decían así como, bueno, Vykas hizo las cosas que Vykas hace y embrujó a esta gente en la vida real y destruyó los gremios. Así que Vykas fue básicamente un destruye gremios en su release en sus primeras 2 semanas. Ahora, él personalmente no la pasó muy bien porque había mucho castigo en el sentido de que si uno no hacía lo correcto, afectaba a las otras 7 personas, como ya mencioné, y eso fue una de las cosas que no le gustó mucho a Memorizer de Vykas en específico, a diferencia con Baltan, que sí lo había pasado súper bien. Así que Vykas fue una destruye gremios en Corea. Y bueno, quizá acá en el occidente también, no lo sabemos. Ok, so the next question, in Spanish first. Y cuando se estrenó Kakul, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Sentiste realmente la subida de dificultad? Y sobre esto, ¿qué opinas de la reducción de jugadores para la raid? ¿Te gusta o prefieres el contenido que sea para 8 jugadores en vez de 4 como es con Kakul? Okay. When Kakul launched, how was your experience? Did you feel an increase in the difficulty between Vykas and Kakul? And related to this, what's your opinion about the reduction of players necessary for this raid? Do you prefer 8-player raids or 4-player raids? Okay, first of all, Kakul-Saydon was it was so bad. Yeah, it was so bad for me. Like, it was much harder than Vykas. Personally, I mean, Gate 1 and Gate 2 was easy. 1 and 2 was easy, but Gate 3, I remember I couldn't beat Gate 3 on week 1. I couldn't. And I beat it on week 2. Yeah, that's what I remember. And the thing is this, so now, you guys have a checkpoint, right? Like after beating Gate 1, you get the reward instantly and it gets saved. So if you go, even though you go out, you can start from Gate 2. But back in the days, for Kakul, Vykas, and Voten, there was no checkpoint. So for instance, this is my true story. So 4 of us, our static tried to beat all the way to Gate 2, but took very long time on Gate 3 because it was hard. Like everyone kept dying, including me. What happened is that there are some people who have real jobs, so we can't play that much time in every day. So someone always come up with guys, that's it for today. I have to I have to sleep. Then what happens is that you have to quit the game, and next day you have to start all the way from Gate 1. Yeah, that's how it was. It was so bad, and it raised more fatigue, making people tired, because even though Gate 1 and Gate 2 is much easier than Gate 3, that was week 1. So if you play the gate all the way from Gate 1 to Gate 2 on week 1, since none of us are experienced, it does take some time. It does take some time, even though it is easier. So that gave us a lot of fatigue. And when you come to Gate 3 every day, we're kind of what should I say? We become powerless. You know what I'm saying, right? A lot of fatigue already, and a Gate 3, people start to die, of course. It's even hard to reach showtime, and personally, it was definitely harder than hardest of all the Legion raids so far up to Kakul-Saydon. And oh yeah, the next question was about the 4-man and 8-man, right? Yeah. It should stay as 4-man. If 8-man comes out, then you have to do 8 Marios, and I don't want to do that. No. I mean, I don't want to do that. I mean, at a game developer perspective, would you like they release a new Legion commander as an 8-man raid or as an 4-man raid?
What would you like Oh, more in that sense? Not Kakul, like a new one. yeah, new one. I think. What is your preference there? I think either is fine. To be honest, either is fine. Yeah, like 8-man, it will make some various kind of gimmicks, right? That might be fun to do. And 4-man, I think is also okay because this one is not a Legion raid, but there's another 4-man raid as an Abyss dungeon. In Elgasia, which is a new content. Okay. Yeah. So it's really fun, yeah. Ok, chiquillo, entonces la respuesta de Memorizer fue: Kakul estuvo muy, muy mal para mí. También yo me siento representado con las palabras de Memorizer. Fue mucho más difícil que Vykas y no pude hacer la puerta 3 en la primera semana. En el occidente, como lo tenemos nosotros, tenemos checkpoints luego de la puerta 1, en donde uno puede guardar e incluso si es que salimos, podemos entrar luego a la puerta 2 y volver a empezar desde la puerta 2 Kakul-Saydon, como lo hemos hecho desde que nosotros tenemos acceso al contenido. Pero en ese entonces, en Corea, cuando se estrenó Kakul-Saydon, tanto Baltan, Vykas y Kakul-Saydon, ninguno tenía checkpoints. Entonces tenías que partir completamente de nuevo si es que la gente no lograba terminar toda la raid y las 3 puertas de Kakul-Saydon. Entonces sucedió que la gente que tenía trabajo no podía hacerlo, había mucha fatiga, algunos decían que debían dormir o irse temprano y tenían que salirse de la raid y partir completamente todo de nuevo. Y si bien nuestro amigo Memorizer nos dice que la puerta 1 y 2 son relativamente fáciles y sencillas, hacerlas una y otra vez es como obviamente repetitivo y te fatiga, y sí, claramente es mucho más difícil de como lo tenemos nosotros, que pasamos puerta 1, pasamos puerta 2 y ya después solamente nos queda puerta 3. Nos contó también que no pudo superar puerta 3 en la semana 1, pero sí pudo hacerlo en la semana 2, así que para él estuvo sumamente difíciles. Con respecto a si es que le gustan las raids de 8 jugadores o de 4 jugadores, nos indica que ambas están ok. Porque, por ejemplo, en 8 jugadores da para hacer más mecánicas, para que más personas hagan más gimmicks, como dicen en inglés. Más mecánicas entretenidas, pero con 4 personas también está entretenido. Y nos dio un ejemplo que no nos spoileó mucho de un contenido que nos va a llegar luego de Brelshaza, que se llama el Gasia, que es un nuevo continente, el cual va a traer una nueva raid de 4 personas. O sea, no es una raid, es una mazmorra abisal, por así decirlo, pero es como una raid de 4 personas nueva que se requiere mecánica, video y es bastante entretenida. Así que para él le da lo mismo. O sea, los contenidos tanto de 4 como de 8 personas que han salido han sido buenos en Corea, que es lo que se nos viene para nosotros en el futuro. So, to the next question, Memorizer. In Spanish first. Y bueno, lo más importante para el occidente en estos momentos, Brelshaza, la nueva raid que se estrenará el 14 de este mismo mes. ¿Cómo sentiste la dificultad entre Brelshaza y Kakul-Saydon? ¿Cómo te fue a ti en tu primera semana de Brelshaza? ¿Y cómo fue el estreno en Corea? Ya que nosotros en el occidente solo tendremos acceso a la dificultad normal por ahora. Okay, so now let's talk about the most important thing for the West at the moment, Brelshaza, the new Legion command that will launch on December 14th. How did you feel the difference in the difficulty between Brelshaza and the previous boss, Kakul-Saydon? And how was your first Brelshaza week? How was the launch in Korea itself? Because here we will only have access to the normal difficulty. Okay, so compared to Kakul-Saydon, Vril, if you ask me when it came out, it was harder than Kakul because it didn't get any nerfed at that time. Vril normal was really hard, but I think I should answer with the nerfed version, I guess, right? Because that's what the global audience will get, right? The West server. Yeah, so, I think, yeah. Yeah, so the Brel nowadays, by the way, Brel got like 6 times of nerfs, both on normal mode and hard mode, and
the normal mode is now like it became really easy. Like if I try to compare the difficulty, so there are 6 gates, right? And from gate 1 to gate 4, it's pretty much easier than Clown Gate 3. Yeah. And Gate 5 is similar to Clown Gate 3. Gate 6 is harder than Clown Gate 3. That's what I think, personally. Yeah, so I'm pretty sure if... unless you go blind, if you guys watch some guys out there on the YouTube, then like anyone can beat all the way from Gate 1 to Gate 4 in week 1. That's what I strongly believe. Yeah. And what else? Oh, sorry, what was the second question? How was your first Brelshaza week? Oh yeah, thanks. So my first Brelshaza week was very rough since it was very hard. Yeah, it didn't had any nerf, and I was able to beat from gate 1 to gate 2, but not from gate 3 to gate 4. That one, I think I cleared it on week 2. Yeah, and gate 3 was especially really hard at that time, because gate 3 back then had a very big punishing gimmick. Like one person making one mistake was a raid wipe. There was that kind of thing, but it got removed after the nerf, so it's gonna be okay for the West people. And yeah, oh, and also the checkpoint was not as same as nowadays. So for Brel nowadays, there's a checkpoint for every gate. You beat gate 1, you get the reward, you can get out and start from gate 2. So every gate. But back then there was a checkpoint for 2 gate. Like you have to clear up to gate 2, then the checkpoint happens and you can start from gate 3 to 4. But for instance, if you succeed gate 1 but fail gate 2, then you have to start all over from gate 1. So every 2 gate there was a checkpoint, but now it has checkpoint on every gate, which is better. Yeah, so that was my experience, and I'm glad that you guys are gonna play on a much better, circumstances. Yeah. Bueno, entonces, comparado con Kakul, si me preguntas cuándo salió, nos dice Memorizer, se fue mucho más difícil. Ya que Brelshaza recibió 6 nerfeos consecutivos y normal se volvió mucho más fácil de lo que era, y él cree que debe responder respecto a la versión normal que hay hoy en día en Corea, que debería ser la versión que nosotros vamos a obtener el 14 en nuestro continente. Entonces él nos responde que él cree que Kakul que la puerta, disculpen, de Brelshaza entre 1 y 4 es más fácil que Kakul-Saydon puerta 3. Cree también que la puerta 5 tiene una dificultad similar a Kakul fase 3, y cree que la puerta 6 es más difícil que Kakul puerta 3. Esa es como su escala de medición en dificultades de lo que cree nuestro querido Memorizer en este sentido. Ahora, en términos de cómo fue su primera semana, fue muy dura, ya que no tenía ningún nerf. En Gate 3 era muy difícil porque en ese entonces un error de una persona significaba un wipe para toda la raid. Eso se removió y es bueno para la gente del occidente porque vamos a obtener el contenido normal como debe ser normal, no difícil. Además de eso, los checkpoints no eran igual a como los vamos a obtener nosotros. Ahora tienen todos la posibilidad de conseguir el logro y salir y continuar luego de matar una puerta. Anteriormente en Corea solamente tenían la posibilidad de cada 2 puertas tener un checkpoint. O sea, estabas forzado a terminar puerta 1, puerta 2 y sacabas los logros y salías. Luego tenías que sacar puerta 3 y 4 y luego sacabas los logros y salías, haciendo esto mucho más difícil y más tedioso. Bien, así que él está feliz de que podamos jugar en mejores condiciones y circunstancias que ellos en Corea en ese entonces, que no tenían los nerfs y tampoco tenían este nuevo sistema de checkpoints. Okay, so the next question.
In Spanish first. ¿Cuáles dirías tú que son las 3 mecánicas en cambios más importantes entre Brelshaza normal y difícil? ¿Podrías explicarnos en palabras sencillas para que la gente pueda comprender cuál es la diferencia real de nivel de dificultad entre estas? Okay. Which would you say are the 3 mechanics with the most important changes in Brelshaza's normal and hard game mode? And could you explain them in your words so the people in the West have some information in advance? Uh, so difference between normal and hard, right? Yeah, like the top Yeah. 3 mechanics, like you find like, oh, this is really different, this is really harder. Or... Oh, yeah. So I think there's a big difference. And normally it doesn't have a big difference, but the biggest difference is gate 1 in gate 2, 1 in gate 3, and 1 in gate 6. So if I try to explain them, roughly, gate 2, like not sure how many of you guys saw the guys or like Brelshaza yet, but in gate 2, like one person have to go to the fight with a guy called Prokel in the inner side. Other 7 people have to be on the outer side, like dealing with like combating with the skull. But the thing is that Prokel is like having a PvP mode, like 1-on-1, and he has like 160 HP bar, 60, and in normal mode, that guy is not that hard, but in hard mode, he uses lot of guarantee kill attack in hard mode, and also he's much more, what should I say, he has a higher defense, so you can't do like as much damage as you do as an eye level in the hard mode. So I'm guessing that that part, the pro kill in gate 2, is gonna be really hard, and by a big difference in hard mode compared to normal. In gate 3, this is hard to say right now, but you can check my guide. Yeah, go check the guides. For the further, not an advertisement, by the way. For the further things, but No in gate 3, problem. there's a gimmick where people have to destroy the shapes. Yeah. Yeah, like star, square, diamond, and in the hard mode, there's a Medusa. There's a lot of Medusa that shoots the pulse, and Medusa means you should not watch, right? Yeah. But in normal mode, the Medusa happens only in the center, but in hard mode, there's a Medusa on center and also on like outer side, like 4 directions. So like there's 5 Medusas happening at the same time. So people have to break the shapes. All 8 people have to break their correct shapes by not watching the Medusa. Okay. So it's just by listening, you can imagine how hard it's gonna be, right? Yeah. I know. You use Inanna on that, or you cannot? People normally use Inanna, but the thing is, Inanna's range is not wide. Like, even though you use Inanna, you want to use it on the center. Okay. Center. I understand. Yeah. So people on the outer side will have to deal with the Medusa. Yeah. Okay. Normalmente. And okay. No, finish. I'm sorry. Oh yeah. And in gate 6, the last one. There's actually, it's not like upgraded gimmick. There's actually more gimmicks, like new gimmicks. Okay. In gate 6, like compared to normal, which is for first time, it's gonna be hard. Anyways, there's that kind of things. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Normalmente no hay gran diferencia, pero lo más grande es la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3 y la puerta 6, nos dice. En la puerta 2, nosotros tenemos el encuentro 1 contra 1 contra Prokel,
que ya pueden ver en las guías, exclamación Brel en el chat de SerllinoGG si quieren ver las guías mías, y vayan a ver las guías de Memorizer si es que saben inglés, porque son muy buenas guías. En el caso de la puerta 2 tenemos el 1v1 contra Prokel. Y en la dificultad en normal y en difícil cambia muchísimo, porque en difícil la defensa de Prokel es más alta, lo que nos hace a nosotros hacerle menos daño, y además de esto tiene muchas mecánicas que te van a matar de un golpe, o sea, tiene ataques normales que te van a one-shotear. Entonces tenemos que estar mucho más atentos en esquivar todas las cosas en Prokel, y ahí hay una gran diferencia en términos de dificultad entre normal y hard. La segunda gran diferencia entre normal y hard estaría en nuestra puerta 3. Para que también vayan a ver los videos, hay una parte donde nosotros tenemos como 8 jugadores que romper varias figuras alrededor del mapa. Como ya vieron en el video mío de la puerta 3 y en el video de Memorizer, al centro hay como unos ojos de medusa que a veces hay que mirarlos y a veces hay que no mirarlos, pero solamente al centro y chiquitito. En hard esos ojos aparecen en todo el mapa, entonces hay que estar intentando de romper todas las formas que nosotros nos corresponde romper, aparte de esquivar o mirar correctamente todos estos ojos que van a ir apareciendo, lo que lo hace muy difícil. Y yo le pregunté, ¿no se puede usar Inanna para evitar esta mecánica? Y él me dice que Inanna no es lo suficientemente amplia para cubrir, todo el mapa. Y aunque uno use Inanna en el centro, la gente de alrededor, de más afuera, va a tener que cumplir con esta mecánica de estos ojitos que hay que mirar o no mirar, lo que lo hace mucho más difícil, como ustedes pueden sonar, sobre todo si es que ya vieron los videos y tienen conocimiento de estas mecánicas. Y también finalmente nos dice que en la puerta número 6 van a haber más mecánicas, sencillamente eso, hay más mecánicas, ya de todo lo que es la puerta 6 va a haber más. Entonces ese sería como su top 3 de diferencias entre normal y difícil de Brelshaza. Okay, so the next question in Spanish first. Últimamente subiste guías de la nueva clase que se viene en el occidente junto con Brelshaza, la invocadora, para que vayan a verlas. Y quería preguntarte, si podrías decirnos en pocas palabras cómo es esta clase y cuál es en tu opinión, y cómo es en tu opinión tenerla tanto de main o alter, además de decirnos cuál es tu build favorita para ella. Okay, so recently you uploaded some guides, of the newest class that comes up with the Legion Commander Brelshaza, the Summoner. People can go and watch it after the interview for a more detailed explanation, of course. So we wanted to ask you if you could tell us, in a nutshell, how is this new class, and what's your opinion on having her as a main or as an alter? Sharing, for example, what is your favorite build for her? Okay, so Summoner has 2 kinds of build, depending on her class engraving. One is called Spec Summoner, and the other is Swiftness Summoner. And Swiftness Summoner runs a lot of minions, like, summoners summon minions, right? Yes, that's Swiftness Summoner. And that one, the playstyle is like, it's a piano. It's a piano, but it's like it's the busiest class in Lost Ark, I believe, because there's so many keys to click, and the cooldown is short, and also at the same time, like, some of the minion skills are combo skills. So for instance, if you click the skill key, then the minions get summoned. But after that, you can click it once again, because these minions have a secondary skills, and you have to click it once again for them to use that. So, like, basically you can like spam the same key, and the thing is, because of that, like, I think it's the busiest class if it comes out. Like, even, more piano than reflux, sorceress. Yeah. So that's her playstyle. That's the minion build, very piano. And Spec Summoner is currently in Korea. It's considered as one of the. It's in like top 3, top 2. Yeah, like one of the strongest DPS character
and she also has a very high stagger and very high destruction, like weak point destruction. So she's literally almighty. Yeah, good at everything. Yeah, it's crazy. And the craziest part of both of the build is that summoner is range. All of the skills are range skill, no melee, and also free positional. Yeah, no back attack, no head attack kind of type. No. So like she's relatively easier compared to other classes that have to make position. Okay. Yeah. She have like does she have like a setup, or is just like a spam kind of champ? I mean class. Minion build is like, I mean, there are like one or two skills that need some sequence, like order to be done, but other than that, like minions are all like spammy. Yeah. Okay. It's like pianoing. Yeah. And Spec Summoner is not a spam class. Spec Summoner needs some order, but it's not hard. Yeah. It's not hard. And which one do you prefer most? I played Swiftness and then swapped to Spec to see how strong she is, and she's ridiculously strong. Yeah, I liked it. Yeah, I liked it. Like I like doing like lot of DPS, and like there's a VOD, a clip in the Lost Ark top play channel, right? Oh, the Saint-Ton one? Yeah. Lost Ark top play, the dome that dome makes. The destruction. In the latest one, there's a thumbnail of me, and in the middle of the video, there's that clip of me playing Summoner, how crazy the destruction is, and I went to solo Kungelanium, and his shell got braked in 12 seconds. Yeah, that's how like she's just good at everything. Yeah, and by the way, she got the turtle got staggered with one skill. Yeah, I mean it is one man spec, but still it's crazy. Yeah. Ok. Entonces, respecto a la invocadora, que es nuestra nueva clase, nos comenta que tiene dos tipos de caminos de builds, que una sería la de especialización y otra la de swiftness, la de rapidez. La de rapidez consiste en invocar muchos minions y hay tantos spots como para cliquear y algunos tienes que también cliquearlo 2 veces porque tienen como funciones que con un clic se spawnea el minion, pero con el otro clic el minion hace algo en específico. Además de eso, es uno de los DPS más fuertes en Corea. Y el playstyle del Swiftness es básicamente como el rey de los pianos, porque tienes que apretar muchas teclas muy rápido, demasiado piano. En cambio el otro, el de especialización, es considerado top 3 en Corea. Tiene muy buena sumisión y muy buena destrucción. Todas las skills son de rango, entonces la posición no es importante. Es básicamente como buena en todo. Bien. Él lo probó, él jugaba antes la build de rapidez de invocadora, se cambió a especialización para ver qué tal era y dijo que en 12 segundos rompió la destrucción de un congelanium haciéndolo solo y que el stagger lo rompió con solamente una habilidad. Es decir, básicamente está súper rota la invocadora de especialización y le encantó obviamente porque empezó a ver números muy grandes y se quedó y dijo que le prefería ahora la de especialización porque pega mucho. So, the next question in Spanish first. Para ir terminando con las preguntas que al público realmente le importan, ¿podrías hacernos un top 3 de waifus según tú, tomando en cuenta los parámetros que a ti te gusten, ya sea lore, visual, etc.? Now, to finish with the community questions, could you share with us your top 3 waifus in Lost Ark, taking into account your parameters, the story, the visuals, etc.? 3 waifus.
All right. Three waifus. Definitely. Wait a second. Three waifus. A tough one. Wait. Do I have to include the characters that are not in the West, or do I just What- not? Whatever you want. I can show them. Oh yeah. Your top three. Yeah, Your sure. personal top three. Oh yeah. I mean, top three. Definitely number one is Vykas. Yeah, definitely. No doubt. Yeah, number one is Vykas. Yeah. Number two is Nagi. Yeah, maybe Nagi. Yeah, Nagi from Papunica. Yeah, Punica. And third uh third third I haven't thought about it. Oh yeah, Beatrice. Yeah, Beatrice. Okay. Yeah, Beatrice. Yeah, yeah. You know, there's some. Oh yeah, never mind. Like, I mean, one time I shared some, family-friendly looking of Beatrice to Saint. Yeah. Uh-huh. Oh yeah. But anyways, yeah. Never mind. So, there are some kind of like a lot of good things stuff out there, and yeah. I personally think Vykas and Nagi and Beatrice. Yeah. Okay. Yeah. And what should I say? Wait a second. Uh-huh. So like there were some people coming up with Black Fang. Yeah, Black Fang. Like I don't know how the reputation of the Black Fang is like in the West, but in KR, I mean she does have a good reputation, but like there's this kind of meme. So her her name in literally translated from Korea is Black Teeth. Yeah, Uh-huh. and people meme about like when they go to dance in front of her because of the report. Like they're like general conversation. Like this is what happens. Like hey, like what you up to? And then I'm going to Black Teeth, and he's like, oh, you mean the rotten teeth? Oh yeah, black teeth means rotten teeth. Like there's that kind of meme. And I guess that's why it's not that popular. She's not that popular as in the West because of her name, I guess. Yeah. Oh, okay. But For the translation. yeah, there's that kind of meme. But anyways, yeah. Ok, entonces nuestro querido Memorizer nos dice que sin dudas Vykas es la top 1 waifu para él. No hay ninguna duda, lo gana. Sin dudas Vykas el top 1. En segundo lugar tendremos nuestra querida Nagi de Púnica. Nagi sería el segundo lugar. Y en tercer lugar tendríamos a Beatriz, que estaría en top 3. Hay un meme que nos comentó también, porque mucha gente preguntó por qué no Black Fang. Hay mucha gente que, o sea, en Corea hay como un meme de Black Fang, porque el nombre Black Fang en Corea, si uno lo traduce, significa diente negro. Entonces, cuando los coreanos iban a bailarle a Black Fang para el report, para la afinidad, decían básicamente vamos a ir a bailarle a la diente negro, a la diente podrido básicamente. Entonces como le empezaron a llamar la diente podrido, no es tan popular en Corea y por eso tampoco está en su top 3, que sería sin dudas Vykas, luego Nagi y finalmente Beatriz. Bien, next question in Spanish first. Hablando de waifus, ¿qué opinas tú de que Lost Ark haga un berserker femenino en vez de crear un nuevo arquetipo de clase? ¿Te gusta esa forma de abordar las clases parecida a como lo hacía Ragnarok Online en su tiempo? Okay, now talking about waifus, what do you think of Lost Ark making a female berserker instead of a new archetype of class? Do you like this approach? Similar to what Ragnarok Online used to do at their times? Oh, wait, sorry. You mean female character classes? No, I mean like What? copying an existing class and making them like a female version, like a striker and a scrapper. Oh. Oh, okay. Thank you. Uh, yeah, I think that's also a good idea. Like, I mean, making a new class is fine, but making
out from the original, character, which has the opposite gender, and making it as the different gender is also fine. So it happened to Striker, right? I mean, yeah, Striker is he's a male version of the female war dancer, and Gunslinger also, she's a female version of the Deadeye, right? Yeah, I think that's good. And also, with that being said, there's pretty much gonna be female Berserker coming soon. Like, I believe at the end of this month in Korea. I believe, because there's always a new class with free jumping pass and Hyper Express that comes in like every 6 months in the winter and summer vacation. So since the winter vacation starts at the end of the December, I'm pretty sure something's gonna come. And I think like these kind of like different, like making different gender out of the current gender is a good approach. Yeah, but um it might be like boring for some people, because most of the skills will be same, right? Like if you see Striker and War Dancer, most of the skills are the same, right? But at the same time, like making some difference between those two classes will make will make that class look better. Yeah, and it's gonna be fun to play. Ok, nuestro querido Memorizer nos dice que está bien una clase nueva, pero que también le gusta este approach de que pasó entre el Striker, entre la matona y el golpeador, o por ejemplo entre la pistolera y el pistolero, el Deadeye. Y que él cree también que en Corea a fines de mes se debería venir la Berserker mujer, porque empiezan las vacaciones de invierno en Corea, y siempre en las vacaciones de invierno y en vacaciones de verano en Corea les dan un pase y les dan así como un Hyper Express, una misión Hyper Express, para que ellos puedan completarla, y él está como más o menos tiene fe de que en esa misma época aprovechen de lanzarla con todo este boom y este hype, el Berserker mujer, y le gusta esta forma que tienen los Ark de aproximarse a hacer la nueva clase de forma femenina o de forma masculina, en el caso de que el original sea la femenina, para, en vez de crear una nueva clase, pero también dice que crear una nueva clase desde cero también está bien. So, the next question of the community. En español primero dice: ¿en Corea discriminan a la gente que recién está aprendiendo una legión tanto como en Sudamérica? Esto es bastante común cuando recién comienzas a jugar Lost Ark. Javi, estás muteada. Sorry. Is it common in Korea, right, to discriminate new players that are recently learning the Legion as much as in South America? Because it is a real problem here when you start to play in this region. What you mean this? Sorry. Can you say that? Okay. Okay, yes. Is it Yeah. common to discriminate against new players that are recently learning the Legion in Korea as much as in South America? Because it's a real problem here. Oh, I didn't know that was going on. Yeah. Yeah. That's why I was like asking you again if I heard it correctly or not. Mhm. So, in Korea, there is that kind of problem. Yes, there is. And like recently, I see a lot of problems, occurring. Like especially when I watch Invent, the Korean side of Reddit. Yeah, and so here's what happens a lot by seeing them. So there's like a gatekeep. Yeah. For instance, since a lot of people in KR they already have high spec, like 30 light salvation cards, card set 30, all 30, and most of them are over 1500 gear level, and so on and so forth, that they make a title in a Vulcan. It's just the 1445 hard mode Vulcan, but there's a lot of title you can see written as Vulcan hard mode. Only people who are over 1500. Vulcan hard mode, only people who have 6 full relic set.
Vulcan hard mode who have like at least 18 plus light salvation. There's that kind of like lot of title that gatekeeps, like discriminate the newbies. And the reason why that's happening is because people have so many like characters that can do like all the Legion raid that they don't want to waste time. They want to finish everything just like, you know, homework. Yeah, not as a content, but as a, you know, farming, you know, homework. So and because of those kind of things happening, since people have a lot of, you know, characters, like people nowadays become like way too sensitive. Yeah, like, you know, for instance, like if one person make one mistake, like one mistake might happen, right? Like, yeah, but if they make like a lot of mistake, then people can be mad. But like it's just a one mistake, but still there are like a lot of people who backlash the players who make a mistake, and in an experienced party, and so on and so forth. There's a lot of that kind of things happening, and the newbies are like it's really hard to find. So the newbies, if they gatekeep like that, then they have to find a prog party, like progging party. But progging party seems like, especially in a low level like Vulcan and Vykas in KR, it's hard to find like gather all 8 people. Yeah. Yeah, so I guess I can say, yeah, it does happen a lot in KR as well. Ok. Básicamente lo que nos dice Memorizer es que en Corea también existe este tipo de problemas que él le llama gatekeep, que es como gente que no te permite entrar a la raid porque no cumple ciertas condiciones. Y nos comentaba que en muchos voces, como en Baltan Hard, que es un jefe que te pide nivel de objeto 1445 en Corea, hay muchas parties que te dicen tienes que tener el set de salvación de luz al 30 para entrar a este Baltan Hard, o tienes que tener nivel de objeto 1500 más para entrar a este Baltan, o tienes que tener todo el set Ancient para entrar a este Baltan, un Baltan Hard de 1445. Entonces también existe este tipo de problemas, que existe esta discriminación hacia este tipo de personas que está como recién empezando el juego. Y la razón de por qué esto sucede es que la gente quiere terminar todo muy rápido y se vuelven muy sensibles y se empiezan así como a flamear a las personas que cometen un error. Uno puede cometer un error, pero si ya hay alguien que comete un error muchas veces, las otras personas lo van a hostigar y probablemente la party se va a deshacer. Y lo que tiene que hacer esa persona nueva que comete muchos errores, porque está bien cometer errores si uno está aprendiendo algo nuevo, es encontrar lo que se llama una prog party, un grupo de aprendizaje. El problema en Corea es que encontrar un grupo de aprendizaje en Baltan y Vykas, que es contenido que se estrenó hace tanto tiempo atrás, es muy muy difícil. Entonces eso básicamente no ocurre. Bien, entonces ese es como el problema que también ocurre en Corea. So the next question in Spanish first. ¿Qué crees que sea lo más importante para un personaje? ¿Grabados, gemas, tripods, nivel de elenco? ¿En qué se fijan la mayoría de los coreanos para filtrar gente en una raid? Okay, what do you think is the most important thing about a character? Engravings, gems, tripods, roster level. What do the majority of the Korean players look for when searching people for raids? To be honest, they see all of them. Yeah. But yeah, they see all of them. So the very first part of the UI, when you click the people who make the application, is the gear part, right? Gear and the combat stat. To be honest, like that part, for most of the raid, like people already have like, you know, 6 relic set and, you know, appropriate combat stat. Like it's really hard. It's like, what should I say? So far I think I've seen like only like 1 or 2 people around like, you know, Legion commander, you know, level who have rainbow stat. Yeah, so
not having a rainbow stat and having the correct appropriate combat stat is default in KR. So then they try to look over, like clicking on the engraving, and engraving this is not for the West, but in KR, having like 5x3 engraving is very easy to get. Yeah, with relic accessory, because the accessories are really cheap in KR. Yeah, like actually Fions are the one that's much more expensive than the actual price of all 5 accessories. Like that's how it is for relic sets. Yeah, relic accessories. And so 5x3 is also kind of like a default in KR as well. And gems are like there's like this kind of unsaid rule that having all level 5 gem is okay only up to Kakul-Saydon. So vault into Kakul-Saydon, but from Brel normal 1490, like people like tend to gatekeep players who doesn't have all level 7 gems. Uh-huh. Yeah, in KR. Yeah, in KR. Like that's what's happening. And yeah, and lastly the card. The card, to be honest, lot of people have 30 life salvation. Like they have like, their ult, character, you can just put 30 life salvation on your ult, right? Because it can affect the roster. And to be honest, I think they don't gatekeep the card unless they come with something that doesn't affect your damage, something like what should I say, like HP corset stuff. Unless a DPS class comes up with HP corset kind of things, I don't think they gatekeep on the card parts. It's okay to have at least 12 Lost Windcliff. Yeah, for Brill, Brill as an example. Yeah, that's what's going on according to my experience, I think. Yeah. Ok, entonces la respuesta que nos dio es que, para ser honesto, todo, se fijan en todo en Corea. La primera parte, cuando cliqueas en la UI, en la interfaz de un jugador que se está postulando, lo primero que te ves y que te fijas es en los objetos que tiene y en los stats de combate. Y ahí ves al tiro que la mayoría les exige tener los stats de combate indicados para la clase que están jugando. Y así pasarían como el primer chequeo si es que no tienen como unos stats rainbow, como dice, así como unos stats arcoiris, como que lo tengan repartido por todos lados y no estén bien definidos con su clase. Y esto es como default en Corea, es como pedido por default que lo tengan así en Corea, que tengan buen gear y que tengan para lo que están postulando y que tengan los stats correctos. Además de esto, que en Corea es bastante fácil armarse el 5x3 en grabados porque los accesorios reliquias son muy muy baratos. Entonces básicamente el 5x3 también es como un checkmark exigido como por default casi en Corea. Aparte de esto, en términos de las gemas, hay como una regla que no se habla, que es como una regla no hablada, por así decirlo, en el cual se dice que tener un full set de gemas 5 está bien desde Baltán hasta Kakul-Saydon. Luego, en Brelshaza en adelante, tienes que tener full gemas 7. Esa es como la regla que se pide. O sea, si tú te estás postulando para Brelshaza con gemas que no son full gemas 7, probablemente te vayan a discriminar en ese sentido. Viendo el lado de las cartas, no pasa tanto a menos que sea un DPS que no tenga las cartas correctas y ande con cartas de vida, por ejemplo. Dice que te piden un mínimo en Corea de tener el set de crítico en 12, que es algo que muchos de los que jugamos en el occidente ya tenemos. Y eso que en Corea el juego se estrenó hace 2 años anticipadamente. Bien, así que básicamente se fijan en todo, señoras y señores, así que a mejorar todo. Ok. So, the last 3 question, Memorizer. A chat question. So, in Spanish first. Una pregunta del chat. ¿Cuál es la clase más requerida para las raids, excluyendo a los soportes? Okay, so in your opinion, which class is the most required for raids, excluding supports, of course?
Oh wait, which classes? Most required, like Or most. demanded. Yeah, most More like popular. most likely I see, to get picked in like a group, Oh, thank excluding you. support. Yeah. Gun answer. Yeah, gun answer number 1. Uh-huh. If there's entropy classes, and next is word answer. Yeah, word answer. And Deathblade. Yeah, Deathblade. So if I try to summarize it, if there's entropy classes, then Gunlancer and Gunlancer is number 1, and number 2 is Deathblade. And other than that, in common, Word Answer, especially first intention Word Answer, is really welcomed. And other than that, some other like synergy class, some other classes that have crit rate party synergy, like Deadeye, Gunslinger, Arcana, kind of classes. Yeah, so those are the most one that are preferred. And oh yeah, speaking of it, there's in KR there's actually some classes that are called Lulu classes. Lulu means like, I'm not sure if you ever played League of Legends. Yeah, I played. I stream it like for 10 there's years. there's a champion called Lulu, right? Yeah. Lulu, and This Lulu one is a plays it. supporter, right? yeah, Lulu is a supporter, right? So there's a meme, but actually this is like it may not be a meme. Like in Invent, there's people who says that, oh, that's a Lulu class, and I don't know what it meant, but Lulu class meant classes that doesn't do much damage compared to other classes, but classes that has very tasty party synergy that can benefit the party members. Okay. Rather, so those kind of classes are called Lulu class in KR. So if I try to say it like officially, those are classes that are like Kingmaker but not King, right? Yeah, and those classes are Gun Answer, because Gun Answer provide 2 party synergies, armor break and back and head attack. Also have a taunt as well with Nelasha that gives a shield and cleanse. Like he's versatile, right? And first intention Word Answer, because that first intention Word Answer has high swiftness that she can give very high uptime of 18% crit rate. And SO Flurry Striker, that one also have high uptime of 18% crit rate. And the remaining energy Deathblade, that one also have 2 synergy, attack speed, movement speed, and the back and head attack, which has high uptime, very good for the party mates. And those 4 classes are called basically called the Kingmaker. And other than that, most preferred classes are like what I mentioned, the classes that give crit rate, like at least 10%, like Deadeye, Gunslinger, Arcana. And other than the classes I just mentioned, like I can tell that they're not that preferred compared to those classes. Yeah, but it doesn't mean that they get gatekept. Yeah, it's just like if you see those classes, then they're like in priority. Ok, entonces lo que nos dice Memorizer sobre esto es que Gun Lancer sería el número 1 si es que hay entropía en el grupo. Si es que hay hartas clases que usen entropía, Gun Lancer se vuelve el número 1 y Deadblade se vuelve el número 2 por las sinergias que estas entregan a las clases que tienen entropía. Aparte de esto, otras clases que son muy bienvenidas es aparte de la Deathblade y el Gun Lancer siendo el artillero de lanza, la Deathblade siendo la espada letal, es el Guardancer, es la bailarina... Uy, la Guardancer me la traducen en el chat. La Guardancer de primera intención. La Guardancer de primera intención puede tener un crítico arriba, o sea, una sinergia arriba muy muy buena, por la cual la hace una clase
muy deseada. Y luego de eso, en cuarto lugar, vendrían las clases, digo, que tienen una sinergia de crítico de al menos de un 10%, como la pistolera, como la arcana, etcétera. Las clases que en general tienen crítico, junto con el Deadblade, junto con los War Dancer, junto con los Gun Lancer, son como las 4 clases como que más se requieren, aparte de lo que estaríamos viendo que son los soportes, que obviamente son los que más se requieren en todos los grupos porque siempre faltan soportes. Aparte de esto, nos comentó que hay clases de daño que le llaman clases Lulu, como el personaje de League of Legends Lulu, que es como un meme donde la gente llama a estas clases Lulu, que son clases que meten menor daño a otras comparado con otras clases, pero proveen al team con cosas que le permiten al team golpear más. Entonces son como mitad daño, mitad soporte. Entonces no es que estas clases sean... las vayan a dejar de lado por ser clases Lulu, también son importantes, sino que pierden prioridad tras el Gun Lancer, tras el War Dancer, tras el Deadblade, otras clases que tengan sinergia de crítico porque te arman una party. So, the next question, Memorizer, in Spanish first. Otra pregunta del chat. ¿Qué le recomendarías a un jugador que recién llegó a 1415 en el occidente? ¿Es mejor que mejore el nivel de equipo o se concentre primero en mejorar sus grabados? Okay, another question from the chat. What would you recommend to a player that recently reached item level 14, 15 on the West? Is it better to improve the item level or focusing on getting decent engravings? In Korea? No, in West. No, on the West. So in West, you mean, is it hard? Like, how do I think about, like, getting the things right? Yeah, 14, like what you 15. recommend a new player that actually recently reached 40, 50. So in what he should invest, like leveling up the gear or getting more engravings? That's the question. Oh, okay. Oh yeah, I see. Thank you. 14, 15. So that's vault in normal mode, right? Yeah. I think, to be honest, so I think it splits. Like, if he wants to stay as 14, 15 for a while, then I think it's better to focus on the engraving. But if he wants to at least increase up to 1445, where you can put on the relic set, then in that case it's important to gear, like, hone up to 1445. Okay. Yeah, and and also for the normal photo mode, you just need 3x3. But for hard mode, 4x3, so which is not gonna be that hard. Yeah. Ok, lo que nos dice entonces, para ser honesto, creo que se divide la respuesta. Porque si el amigo que llegó a 1415 quiere quedarse en 1415 por un tiempo, puede ser mejor concentrarse en los engravings, ya que va tan normal en 1415. Generalmente se piden 3 engravings al 3 para tenerlo. Pero si el amigo quiere llegar a 1445 para poder alcanzar los objetos reliquia, es importante obviamente mejorar el gear y luego, una vez obtenido el nivel de objeto 1445, ahí concentrarse en los grabados, que sería 4x3 el mínimo requerido para llegar a Baltan Hard, al menos en Corea. Ok. So the last question, Memorizer, thank you for your extra time and thank you for everything you did for us tonight for you, tonight for me. So, in Spanish first. Para finalizar, ¿podrías por favor evaluar a mi main arcana de Sudamérica y decirme si es que este sería aceptado en Brelshaza y a cuántas puertas podría pasar sin ser discriminado? ¿1, 2, 3, 4 o 5 o 6? Okay, finally, could you please see and evaluate his main arcana and tell him if it will be accepted in Brelshaza
If he applies to random parties in Korea, would he be able to get into them without being discriminated against? Okay. Thanks for first of all, thanks for like having me. Yeah. Thank you so much. And Yeah, I can show you my Arcana. I can like yeah. I guess I don't know if you can watch my stream maybe Wait a second. because I have like my screen. So if I got this Arcana in Korea right now and I try to apply to a Brelshaza, that's the question. Like, how many gates could I like got into a party? That's like the question in your eyes. Yeah, I'm going it. Wait a second. Yeah, no problem. Just tell me The chat is asking you to be honest. Like brutal honesty. Yes, brutal honesty. Yeah, be honest. La Javi le dijo Oh, lo que yeah, el chat oh, estaba diciendo, que fuera honesto. Oh, can you show me your information like one by one? Yeah. I'm watching your stream. Yeah. Yeah, okay. So first of all, the quality. These are my qualities of the items for Brelshaza, normal. Can you see it, or is too maybe it is? Yeah, that is more than enough. Yeah, that's very good. Okay. Okay, the quality is very good. Okay. Yeah, very good. Okay. This is my item level and my stats. Okay, yeah, no problem. Okay. Okay, this is the moment of truth. These are my engravings. Are we Pepega? Okay, what is that? Okay. What is that? Wait a second. All right. Okay. So okay, you asked me what's gonna happen if you apply in KR, right? Yeah, in For KR. Brelshaza. Yeah. The thing is this: your quality is very high, like more than enough, and like your stats and everything is fine. The thing is, the quality part, people don't see it that much. I mean, it's a part that I think people that raid leader have to see it, but normally like on the first page, people they don't hover the pointer on the gear, so they actually like don't care about the quality. Even though I think they have to care. Okay. They normally just see the combat stat and if you have the full relic set, and then they just move on. And as soon as they see your engraving, yeah, yeah, you got, yeah. I mean, you will not have problem on running it, to be honest. Like, but there's a high possibility of getting KK kipped on this one. Yeah. So And this is like, these are the gems that I have. oh yeah, gems. Yeah, gems are fine. Yeah, gems are if they are all level 7, that's yeah, over the line. Yeah. Okay. Yeah. So the engravings will gatekeep me in Korea right now. In Korea, yeah, in Korea. Yeah, but because in the West we have like less time with this class, so there is less accessories. So it's harder and and expensive to get the 5x3. So I'm sorry to show this to you. I mean, it's yeah. As I told you, it's gonna work well. In the real raid. It's just like, you know, the gatekeeping. Yeah, gatekeeping, but it's not gonna happen in the West anyways, right? Yeah, so I'm gonna do my own raid, so I don't care. yeah. Okay. Yeah. So let me translate you. Ok, so lo que nos dijo nuestro querido Memorizer es que en términos de la calidad está súper bien.
En términos de los stats y el nivel está todo súper bien, pero cuando llegamos a los engraving vemos ahí el punto en el que nos dice qué es eso. Bien, y básicamente, claramente, ¿qué es esto? Cuando me faltan 3 puntos para el level 3 de Empress y cuando nos faltan 5 puntos para el level 3 de Adrenalina, que los deberíamos tener al 5, me dicen que aquí es donde podría ser rechazado en Corea. Me dicen sí que la gema está sobre la línea de lo que te piden la gema, está todo full 7 con 2 gemas al 9, así que eso estaría sobre la línea, pero en Corea claramente este set de engravings probablemente sería como un KW anda a mejorar tu equipo. Obviamente acá en Sudamérica el equipo de la Arcana es mucho más difícil conseguirlo, tenemos el personaje, es nuevo, así que lo tenemos hace muy poco tiempo y es más difícil conseguirlo, al igual como pasa con los personajes tan poquito usados, que el Arcana igual también es poquito usado. Como para excusarme un poco por esto, disculpen sus ojos, vamos a sacarlo. Y eso, quiero agradecerle de todo corazón a Memorizer por estar acá, y quiero agradecerle a todos ustedes por participar, agradecerle también a la Javi que nos tradujo esta entrevista tremenda que tuvimos con Memorizer, que se extendió 30 minutos más de lo que esperábamos. So I want to thank you very much, Memorizer, for coming here and for the 30 minutes that we extended the interview. I am sorry to take more time, but I am really appreciate that you took the time to answer every question and every chat voted question. So I really appreciate it. You are really giga chat, and I really appreciate Javi, please, for the translation, really good translation. And thank you very much for coming here tonight to interviewing the legends Memorizer92. Yo, thanks for having me, and yeah, thank you so much. Yeah, I should thank you guys. Yeah, no problem of the 30-minute extension, and yeah, thank you, Serllino, for the host, and thank you, Jeffy, for the translation. Thank you so much. Can I ask you a little favor before you leave? This is like a meme for the community. Okay, so when I was horning way back, like in tier 1 or tier 2 in the West, I got so mad because I failed a 90% into a 97% into a pity. So I was so angry that I say, and this is like the meme, I say, fallo, fallo, fallo! Could you do that? I asked the same thing to Sainton, and he did it. So you have to. Fire! Thank you very much, Memorizer, for being here tonight. I really appreciate you and your community to be so welcoming to the SA community. And I really thank you very much again for coming here. And thank you, Javi, for being here tonight. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you for everything. Okay, Memorizer, so that's wrap it up for tonight. I really thank you, thank to the community, and I hope that we can do some other interview in the future, maybe before the next raid release, to ask question about a can in that time. That maybe will be awesome. So stay Giga Chat, and really thank you, Memorizer. Thank you so much. Stay Giga Chat, spam noted. Gracias a todos por estar acá en entrevistando a las leyendas Memorizer92. Nos vemos en el siguiente episodio de Entrevistando.